Hello and welcome all to the 61st part of the series on self-exploration. After a pretty long break, back with some fresh ideas of exploring the self, joining the dots, contemplating, comprehending and sharing it with you all raw. All that sounds great is the grace of all those who have blessed me. And all that sounds not so great is my limitation for sure. This part, fearlessness, is more in Marathi, my mother tongue, with maybe some very small comments flowing in English. So once again, those who don't understand Marathi, I'm extremely sorry. Fearlessness, the gateway to freedom. What is fearlessness? Not being afraid, not catching up fear for something. Our daredevil ideas of fearlessness will be jumping from a mountain rock or maybe entering into a fire field. For me, fearlessness is not jumping from a mountain rock. That is just but a daring sport. But if someone is jumping from a mountain rock, depriving him from doing so definitely is more fearless act than just jumping from a mountain rock, demonstrating a sport. जो स्वतः भयमुक्त आहे तोच दुसऱ्याला सावरू शकतो. त्यामुळे निर्भयता म्हणजे कड्यावरनं उडी मारणं नाही, तर एखाद्याला कड्यावरनं उडी मारण्यापासून परावृत्त करणं ही खरी निर्भयता. What are the 4 basic instincts of life? Food, sleep, fear and sex. आहार, निद्रा, भय आणि मैथुन. And all these 4 are extremely essential for a human being to live. Because if we are not afraid of being hurt, probably we may cut ourselves very easily. We are afraid and that protects us from doing nonsense, nuisance activities. We need fear, but there should not be an exaggeration of fear. स्वसंरक्षणार्थ भय हे नैसर्गिक आहे, पण जे भय आपल्या अमर्याद क्षमतांना खीळ घालतं त्याच्यावर मात करणं म्हणजे खऱ्या अर्थाने निर्भय होणं होय. अशा भयाच्या आपल्याला बेड्या पडल्या आहेत. We are caught up in the cage of such a fear that is killing us in a very different way. Agreeing to that is being fearless. स्वतःशीच मनमोकळा संवाद साधता येणं. कोणत्या गोष्टी मला बांधतायत त्या स्वतःशी स्वीकारणंही आपल्याला सहज जमत नाही. Forget about confessing to somebody else. We don't even confess some things to ourselves. समाजाचा, संस्कारांचा पगडा इतका जबरदस्त असतो की आपल्याला अजिबात न पटणाऱ्या या रूढी आपण स्वतःवर लादतो आणि त्या योग्यच आहेत आणि मला त्या मान्यच आहेत असं स्वतःला वारंवार पटवतो. All the rituals, all the norms laid by society, how much ever we may not be agreeing to them from the core of our heart, we keep putting that on ourselves that these are correct, these are for me and I do agree them. So, at least confessing to us, ourselves, that I am really not agreeing to this, I'm not liking this, will be
the first step next to the step that I am caged. मला बेड्या पडलेत हे मान्य करणं हे निर्भयतेकडचं पहिलं पाऊल. तर समाजाच्या या रूढी आणि अनावश्यक परंपरा मला मान्य नाहीत हे मान्य करणं आणि मग त्याचा उच्चार करणं हे निर्भयतेकडचं पुढचं पाऊल आहे. त्यामुळे मितवा ये खुद से तू ना तू छुपा हे स्वतःला शिकवणं हे निर्भयतेकडचं दुसरं पाऊल. स्वतःच स्वतःचा मितवा, मित्र, तत्वज्ञ आणि वाटाड्या होणं. मितवा, फ्रेंड, फिलॉसॉफर अँड गाईड. स्वतःच स्वतःचा मितवा होणं म्हणजे निर्भयता. यू आर युअर बेस्ट फ्रेंड. मित्र स्वच्छ मनासारखा हितचिंतक मित्र नाही. ते स्वच्छ मन जे सांगेल ते मानणं, ते स्वीकारणं, तिथे बुद्धीचा अंकुश लावून आपल्या मर्यादांचं प्रतिपादन न करणं म्हणजे निर्भयता. What your clear conscience tells you, accepting that and not putting the fences of our intelligence or logic to that free guidance given by your free and pure mind is fearlessness. And philosopher, आपल्या जीवनाचं तत्व ज्याने जाणलं तो स्वतःच स्वतःचा तत्वज्ञ. तत्वज्ञ म्हणजे तत्व जाणणारा, फिलॉसॉफर. त्याने कौल दिल्यावर, आपण स्वतःला कौल दिल्यावर आणखी कुणाच्या मान्यतेची गरज न भासणं म्हणजे निर्भयता. Our inner conscience, who knows the principles, the morals of my own life, then I am my own philosopher. And if the philosopher in me gives a green signal for something, then not needing some external authentication for what I feel is the next step to fearlessness. Being our own friend, being our own philosopher, and then being our own guide. Who is our true guide? Our inner life. आपलं अंतस्थ चैतन्य हाच आपला खरा वाटाड्या. त्याच्याशी संलग्न होऊन ते चैतन्य जी वाट दाखवेल त्यावर मार्गक्रमणा करणं ही सगळ्यात उच्च कोटीची निर्भयता. The life within you, the spark of life within us gives us some pathway, shows us some path, showing the guts, showing the courage of walking by that path is the highest order of fearlessness. Because so many times in walking that path, all our prejudices are thrashed down, are completely devastated. And at every step, fear pulls us back. आपल्या पूर्व भ्रमसंस्कारांचा पूर्णपणे धज्जा उडतो, कारण आपल्या आतली चैतन्य शक्ती कधी कधी आपल्याला इतकं काही वेगळं सांगते. तो मार्ग चोखाळण्याची हिम्मत येणं म्हणजे सगळ्यात मोठी निर्भयता. कारण पदोपदी आपल्याला भय मागं आणतं काही ना काही कारणाने. जेव्हा आपल्या अंतस्थ शक्तीशी खरी नाळ जुळते, जेव्हा खरा त्या अंतस्थ शक्तीचा हात आपल्या हातात येतो आणि आपला विश्वास त्या अंतस्थ शक्तीवरती बसतो, तेव्हा ती आपल्याला सगळ्याच बंधनातून मुक्त करते. घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन संपूर्णपणे बदलून टाकते. प्रतिकूलतेत चांगुलपण आणि अनुकूलतेत नश्वरता दाखवते. When something is unfavorable,
It shows goodness in that. And when something is favorable, it shows the perishability of that, the frugality of that. आपण करत असलेल्या साधनेचा, आपण भोगत असलेल्या प्रारब्धाशी कोणताही संबंध नाही असं शिकवते. You've got something in your destiny that has nothing to do with the inner grit that you're developing, that you're inculcating. Let that happen on one side. Your inner growth is something that you need to be with. And then, what a common man may ask for the supreme power as a favor. सर्वसामान्य माणूस ज्यासाठी देवाला हात जोडतो तो विचारच ज्या संलग्नतेत उपजतही नाही. कारण मला काही मागायचंच नाहीये ना. जे प्रारब्ध आहे ते चालू आहे एकीकडे, त्याच्याविषयी काही म्हणणं नाहीये. माझी अंतस्थ जी वाढ आहे, माझी अंतस्थ जी संलग्नता आहे, जो दृष्टिकोन आहे, तो वाढतोच आहे. तो मागण्याची गरज नाही आणि हे मागायचं नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस ज्याच्यासाठी देवाला हात जोडतो तो विचारही या संलग्नतेत उपजतही नाही. त्या भावनेतली निर्भयता, अनकंडिशनॅलिटी, नो कंडिशन्स, बिकॉज फॉर व्हॉट इज हॅपनिंग आय हॅव नथिंग टू से. For what is happening in my external world, I have nothing to say. And for what is happening in my internal world, I need not say. Then what do I join hands for? What may I ask? Unconditionality in that stage is probably the highest fearlessness. The fearlessness in that unconditionality has no words. Being free is nothing more than that. मुक्ती याच्याहून वेगळे काय असू शकते? अरे तुम्ही सर्वदा मुक्त, देही असोनी देहातीत. We are always free. To be free, to get out of cages, we need not be out of our bodies. We are always free. The highest fear anyone has is for death. जीवाला सगळ्यात मोठं भय हे मृत्यूचं असतं. पण ज्याचा देहभावच नाहीसा झाला, जो देहात असून देहात नसल्यासारखा वागायला लागला, त्याला मृत्यूचं काय भय वाटणार आहे? देह असला काय आणि नसला काय? मग त्याच्याहून अधिक निर्भय कोण असू शकतं? त्याच्याहून अधिक मुक्त कोण असू शकतं? टू लूज द फिअर ऑफ डेथ, टू लूज द फिअर ऑफ लूजिंग द बॉडी, to lose the fear of losing the bodily existence, which is probably the highest fear a living creature has. Once that is attained, who can be more free than such a person? That is probably the fearlessness which every entity should feel in the ultimate stage of evolution. Various shades of fearlessness. It is truly the gateway to freedom. Fearlessness is in the truest sense the gateway to freedom. Thank you for tuning in. Stay tuned for some such different, out of the box self explorations. Bye.